Привет, друзья, с вами Мари, мы продолжаем проходить Baldur's Gate 3. В прошлый раз мне сказали, что где-то в моем лагере находится предатель, и я теперь не могу перестать об этом думать. О, кто же это? Блин, Уилл, может ты снимешь эту дебильную шляпу? Зачем он в ней ходит? Так, ну, предатель это точно не Уилл, потому что у него вот было активное общение с Мизорой. Вряд ли бы она стала общаться с Доппельгангером. Надеюсь, что мой песик не Доппельгангер. Этого я не переживу, если он окажется предателем. Так, где там мой медвесыч? Как твои ощущения от житья в курятнике? You smell very delicious, but I will not bite you. Давно я их уже не гладила. Так, ладно. Все-таки я думаю на девочку с котом. Они очень подозрительные. Они, кстати, оба рыжие. Please, don't look at me. Почему он меня так боится? I brought my own paring knife. Now I just need some ingredients and I'm Слушайте, gonna make она something разноглазая. really good, I promise. У нее разные глаза. Я думала, мне вчера показалось. Еще более странная девочка. Девочка в гетерохромии. Так. Ну что там у нас? О, крепость подгружает. Ждем. Астарионом, что ты так отошел от нас? Как будто ты не с нами. Gods, you're beautiful. Я ведь хотела посмотреть, как там мои отношения с ним. Так, семья. Ну вот что мне делать, чтобы быть перестановщик органов? Ага. Still breathing, despite everything. Может быть, с Гортышем еще раз поболтать. Гортыш, ты там где? Сейчас мы к нему пристанем, чтобы он мне ответил. О, перевертыш. И откуда он это, главное, знает? Kill Orin and take her Netherstone. Find me in my office upstairs when it's done, and do not return until it is done. Let this be my one warning. А если еще раз? Kill Orin and do not return. Ну ладно. И он не хочет со мной разговаривать. Ладно. Is there something you want to talk Ой. about, my dear? Нет, Астарион. Тут столько народу. Хочется с ней поговорить. We serve Lord Gore. Кулак землекоп. Absolute army won't stand a chance. Это все лорды. Ничего себе. Почему все леди в Times of штанах? strife produce the finest leaders. Archduke Gortash will be no exception. Archduke. Quite something, don't you think? I dare say. Ну, что-то, видимо, они ничего интересного не говорят. An historic day. The city's Они просто в восторге от него, да? Вот этого слухи. Hail the Archduke. Ясно. Служанка. Good day to you.
Служанка не хочет нам болтать. Лакей. I may speak only to my lord. А кто твой Terribly лорд? sorry. Я не услышал, что он сказал в конце. Так, туда нельзя. Ну ладно, нельзя, так не пойдем. И сюда нельзя. Кошмар. Away, if you please. I am here. My lady does not. Would you... Да, многозначительно. Raven Guard has spoken. Так, а ты что скажешь? Ravengard freed from the Hells, Archduke Gortash secures our borders. My palate needs cleansing. Знатная дама тоже. Under Gortash, we're Это safe. знатная дама. More to the point, my fortunes are safe. The Absolute's Ой, blight как will be a hard красиво. one to cure. Прям как из Инквизиции Gortash сбежал. is the Из Archduke Dragon for Age the job. Inquisition. The city is only as strong as its walls. I am at my lady's service, and Адмирал. good leader knows when to step aside. What are they thinking? Giving a fellow like that such power? Ну вот, кстати, она одна из немногих, кто Comet против него. made Archduke of Baldur's Gate. I never thought I'd see the day. Так все-таки кто-то есть против. Удивительно. A city is only as mighty as its leader. Здесь никуда нельзя ходить. А тут кто отдыхает? How'd Gortash get to be Archduke anyway? I didn't vote for Ого. him. Ого. Ладно. Я думала, это будет совершенно let's see бесполезно. what this does. А мы тут узнали, что, оказывается, все-таки кто-то его не поддерживает. He did it. He's really Archduke. Так, это поддерживает. Ну ладно. Все, идем дальше. Исследовать город. Так, а что мне надо сделать? Надо расследовать убийство или что? Добыть нетарийский камень Орен. Промбала. Сбор союзников. Мизора. Теперь к нам присоединилась. Спасти великого герцога. Мне напоминает вот эта миссия по сбору союзников, как в первой Dragon Age. Тоже надо было всех собрать, каких-то эльфов, гномов, остальных там. Забавно. Так, скрытый командный центр. Тайна командный центр Горташа. О, вот это, кстати, можно попробовать выполнить. Сходить в гильдейскую таверну надо бы сходить. Вот, и вот это вот я хочу. Про ночлежку, мне интересно. Я не знаю, выпускать быка или нет. Исследовать дворец Кассадора. Поговорить с Лараканом. Что за Ларакан? Где его найти? Ой, столько квестов вообще. Бросить вызов. О, даже не знаю, с чего начать. Но я знаю, где находится вот это вот. Погодите. Это где-то там, да? Нет, я хочу сначала вот сделать квест вот тот. С ночлежкой. Мне интересно, к чему приведут все эти убийства. Я все-таки думаю, что виновата Орен. Keep it moving.
Ничего мне не скажет страшных. Ну ладно. Здесь у вас есть, не знаю, какие-нибудь таверны? Да. My mate got thrown by a steel watcher. Lucky bugger. The trajectory was perfection. Его убили, что ли? Excuse me, we're discussing steel watcher gyromatics. A Понятно. topic beyond your understanding, I imagine. Нет. Нет, я не хочу обсуждать. Are you a steel watcher fan too? If so, we meet here every day to discuss their mechanics. Больные какие-то. But good armor is hard to there. find. You have got to check out Dan Thelon's dancing axe. Their leatherwork is amazing. Сафира. I'd love to chat, Как but она I've got a красиво suit to одета. find. Who knew buying something so simple would take the bones of a day? У него классный костюм. Как-то он вообще не подходит к такому месту. Танцующая секира Дантелон, там бежащий артист, про который говорила Джихира. Вот оно как. Это вот здесь? Dinner with my parents, remember? This armor was such a bargain. We can't return it. Так, а это кто? I'm not doing anything. I mean, good day to you. Какой-то он подозрительный. If you are in need of some pleasurable assistance, might I direct you to Shares's Caress? I only deal with referrals. Он типа с проституткой, что ли, общается? Давайте послушаем диалог. It's just impressive to need something like this. Whatever for? Does the hand not assist the lips? The lips the tongue? If your mighty Mars needs some... I got it. And thanks. Of course. Set your worries at ease. You're in safe hands. А это у нас что? Прямо здесь у нас уже бордель? Я не поняла. Тут столько всего интересного. Хотя бы посмотреть, где что называется. Так. Еще вот туда хочу спуститься. Посмотреть, что тут. Здесь красивый. О, здесь есть проход. Интересно. Давайте вот тут постоим. Интересно, мы пришли откуда-то с той стороны. С юга, да? Ух, красивый город. У нас здесь беженцы какие-то. Кораблики. Ладно, давайте сначала, наверное, зайдем в ночлежку. Хотя нет, наверное, в ночлежке дольше будет. Если мы там пойдем смотреть по квесту дальше что-то. Лучше, наверное, сначала в убежище артиста. Я же правильно понимаю, что вот это оно, да? Тут просто нет чуть не этих вывесок. Кто знает, куда я сейчас заявлюсь. Ну все правильно, да, сюда мне. Ты кто такой? Кого? Кого выставить? Что выставить? You spoke to me! Nobody ever talks to me! Почему Your это? fist, silly! I'm trying something out. My name's Narber, adventurer to be, soon to be the best adventurer anyone's ever seen. As soon as I figure out what kind of adventurer I want to be. What do you think? Can I be a fighter? Вряд ли. Да мне насрать.
Отличный вариант ответа. Обожаю эту игру. Давай ты со мной все-таки подерешься, я тебе скажу. Sure. I'll just raise my fists and... it's no use. I can't do it. Guess old Narber's more of a talker than a fighter. Бедненький. Ну, может, стоит выбрать другой жизненный путь. Whew. I was hoping you'd say that. To tell you the truth, I don't actually like hurting people very much. Or getting hurt. Я бы сказала, куда тебе Good job дорога. I ran into you. И что он теперь будет делать? Roar! 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 Are you scared? Did you wet your pants? Did you? Did you? Да. Перетвориться, что ты в ужасе. Ладно. У меня вышло. Yes! Narber has found his calling! Roar! Maybe not. Можно с ним еще поболтать? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Ой, у меня уши заболели. А теперь что, бардом хочешь стать? Yep, that's right. Help me out here. Happy birthday, dear. Замолчи, замолчи, замолчи. Now why would I do that? Come on, play along now. Happy birthday, Ой, кошмарище. Сегодня не мой день рождения. It isn't? Shoot. What did you think anyway? Could I be a good Ужасно. bard? Это было ужасно. Не пой больше никогда. Wow. You're really mean. Ну, это было ужасно, правда. Bless us with your gentle, no, holy spirit. No, soul, no, spirit. Your powers, your divine powers. Bother. Не знаю, что ты делаешь, но ты делаешь точно что-то не то. I'm praying. Is that not how it goes? Кому ты молишься? Ну, вообще-то нет. Oh. Shit. О, боже, кто будет следующий? Прекрати, придурок. Можно его понюхать в ответ. Aha! You fell for it. I'm Решил pretending to стать, be a dog. да, собачкой. Everyone likes dogs. Это да. А вот Набер не нравится никому. That's not true. My mom does. Wait, no. She loves me. Кто-кто? Вот мне какое-то Does that mean she прошло. actually likes me? Кто-то мне что-то сделал. Я не видела. Есть какой-то типа журнал? Вроде был какой-то журнал диалогов. Или что-то в этом роде. А, здесь неправильно. Жаль. Они как-то очень быстро мелькают иногда, я не успеваю прочитать. Is there something you want to talk about, my dear? Но если это было одобрение, то это явно было одобрение Астариона. Behold, mundane meddler, you step in the domain of a master speller. For I am to be the most mighty wizard! Вау. Покажи мне. Я жалею, что вообще стала с тобой говорить. А, тут все понятно, ты волшебник. Duh. Wizard? W-I-Z-A-R-D. Wizard. Как-то это на английском лучше звучало. Я про волшебные чары спрашиваю, болван, не про еду. Whoopsie. Know any fiendish philanthropists? Fickle fey financiers? Eldritch employers?
I want to make a pact. Ну, вот тебе договор, брось это дело. Никакого договора не требуется. Надеюсь, какой-нибудь дьявол тебя найдет и волочит в преисподнюю. Oh, that's so nice of you to say. Thanks. I hope so too. I bet it's really warm there. Это он монах теперь, видимо, нет? Наконец, тишина и покой. Ну что, еще не закончили? Oh, hi. I didn't see you there. I was in deep meditation, see? Isn't peace and quiet just the best? I'm gonna be the best monk there ever was! Сомневаюсь, что ты обретешь покой, но может нам остальным повезет. You're funny. And mean. Прости, ты сам меня вынуждаешь. Boo! Bet you didn't even see me coming. I'm a shadow, a master of sneakery, a rogue! Мне нравится, вы тут добавили. Ну, я вор, ну или плут, я с переводом не определился. Ничего подобного, я тебя вижу. Вот ты стоишь. Oh, thank goodness. I was worried I was getting too good at it. And nobody would ever see me again. Hello. Hi. If not a rogue, then a ranger. I'm great at chasing things down. Это мы знаем. Ты идеальный хищник. Ну нет. I'm a bit too chatty, aren't I? Oh, well. Кто еще остался-то? Perhaps the answer was deep inside me all along. An ancient spark of arcana. Yes, I was born to be a sorcerer. I can feel it. Почему я продолжаю говорить с этим идиотом? What idiot? Where? Where? Oh, you meant me? Good one. My liege, I swear to you an undying oath of absolute devotion. I am but your humble paladin. Прошу тебя, просто уйди. Нет, вот это мне больше нравится. У меня есть только один приказ: никогда больше со мной не заговаривай. Он старается. I'm sorry, I can't do it. I'm just too excited to talk to you. Oh no. Something inside me feels very wrong. Did I just break something? Oh, I hope it wasn't anything important. Надо еще с ним поболтать. These roles sure are restrictive, aren't they? Maybe the adventuring life's just not for me. I really like talking to you. There's not a lot of people that want to talk to me, so I brought you this present. Here. Серьезно? Now, what are we gonna talk about if not the adventuring life? Wait. Ну, нет. Решил в мультиклассовость податься. Narber, you genius! Ух ты! Мы сделали невозможное. Слушай, Нарбер, пока у него не кончились вопросы. Амулет уверенности в абсолют. Откуда у него такой амулет? Нормально вообще. Какой подозрительный чувак. Gods, you're beautiful. Ладно. Поговорим с этой дамочкой. Hi, stranger. Thanks for stopping by Calm's Garms. I'm Calm. Well, Carmen. What can I do you for? Ну,
Тебе никак не удается нащупать правильный мотив, Корнель. If it's empty patter you want, get your clothes from a brother Figaro. But if it's genuine quality and genuine taste you're after, calms garms as you covered. Мне нужна... Вообще-то... А где убежище орфистов? То есть вы с братом не ладите? You wouldn't either, if you knew him like I did. Since Dad died, he thinks he's cock of the bloody walk, that I should give up my shop and work for family business. For him, dick. Может, Фигаро просто хотел, чтобы сестра была рядом? Вы же только что потеряли отца. Maybe you should keep your nose out of where it doesn't bloody belong. Now, Ладно, you want ладно. clothes or not? Ну, давай посмотрим. Sounds good. Get you something a bit fresher than your current Да, у outfit. меня ужасный наряд, я согласна. Давайте мне что-нибудь... А, это же мне не надо. Я-то думала... Не, мне такое не подходит. Remember, calms garms, here for all your fashion needs. Я-то думала, что это будет... This one could work for another season. Что-то нормальное. День новых нарядов. Платки на лодыжки, галстуки, бабочки, панамы. Может выглядеть стильно. Плащи из шкуры ускользающего зверя. Сложно достать вне цирка. Воротники. Жилеты на 2 человек. Да, у меня проблемы. А где убежище орфистов-то? Надо наверх подняться? Нет, здесь явно нет. Ничего. А, вот есть какие-то двойные двери. У нее, видимо, для пошива комната. О, как здесь уютно. Какой у меня балкончик. Я не знаю, странно. Мне же говорили, что убежище орфистов тут. Может быть, вход где-то здесь? Мне кажется, да, наверное. Но почему я не увидела? Хотя нет, здесь ничего нет. И никакого прохода явно нет. Ну ладно, потом разберемся. Так, а что у нас вот тут? А, это, кстати, ласка Шарес. А вот здесь у нас... Что за домик? Вот это я говорила, я забыла. Нет, не говорила. Что за инструмент? А. Кстати, можно саперных наборов купить. Мне как-то мало было в прошлый раз. Да, подозрительная бабуля. Что у нас здесь? Давайте посмотрим. У нас тоже... Это ее брат, я поняла. Don't draw any trouble on old Enthal. He acts like he's up for it, but he's retired for a reason. Welcome to Danthelon's Dancing Acts. Our stock isn't used. It's tried and tested by the finest adventurers. Greetings, sir. Your noble bearing brings a little class to my humble establishment. How may I be of service? Это ж твоя сестра была? А, вот к нему надо было пойти, я все перепутала. Меня Джахера тебе послал. Я должна встретиться здесь с группой орфистов. Harpers?
I'm afraid I serve a grubbier class of clientele than that. More chancers than champions, if you take my meaning. Present company excluded, I'm sure. Я перепутала No, что-то. I don't know any, Jahira, was it? Не лги мне, то знаешь, Джахира бывало силой заставляла упрямцев жевать траву правды. Clothgrass. I know the taste all too well. You too, I'd wager. Fine, yes. You have the right place. But where's the leaf flicker herself? Занимается своими делами. Эту встречу он доверила мне. She wouldn't have revealed this place otherwise, which makes you one of the rare breed she does trust. Here's the key. The others are below, and bearing bad news by the looks of it. Плохие новости? А могу я сперва взглянуть на твой товар? Хотя ладно, спасибо. Thank you. Right, Sommy. You're on the door till our friends are done. God forbid we do any business. Так, а что там мне за квест? Высшая арфистка. Может, это сходить с Джихейрой? Лагерь. Давайте сходим. Я думаю, с ней это будет интереснее, это проходить. Так, оставим, конечно же, Гейла. Гейл, останься, пожалуйста. How can I help? I question the wisdom of that. I'll be here in the meantime. Ну что, Джахера, пошли. Watching gods. But I never thought I would be happy to see the city again. Much less to smell it. Пойдем со мной. As you wish. У нее эти дурацкие сияния. Подождите, первого уровня, вы серьезно? О нет, я думала, мне не придется ее прокачивать. Ладно, надо поднять ее уровень. Так, подкласс. Круг земли. Круг луны. Ну, это, наверное, у Фальсина то, что выбрано, да? Круг спор. Ладно, пусть круг земли. Так. Ну, сейчас мы быстро. Подземье, лес, побережье. А, побережье мне нравится. Черта. Ну вот, например. А у нее что-то автоматически все заклинания, да, или? Кургузов, молний. Ну, здесь ничего не надо выбирать. Чудесно. Интересно, это потому что она уже сражалась, поэтому мне не надо ничего выбирать. Высшее восстановление. О.
Полезно. Так, пусть будет. Всё. Джихейра, поздравляю тебя. Ты теперь готова биться, если что. О, плюшевый медведь. Прикольно. I wouldn't keep your contact waiting. Look to might, unless you're buying, then he can wait till the... Какой же приятель. Вот сюда, что ли, надо? Это кто? А, я с этим говорила или нет? You break it, you... Well, knowing Enthal, it was already broken. Очень мило. Ну ладно, ребята, пойдем. Танцующую секиру. Дальше, по глубине. Я вышла не туда. И кто здесь? Они точно орфисты? Геральт орфист. Hi, Harper. May Seluna's tears shine on this meeting. A very formal greeting, Geraldus. You are well? Yes. Hi, Harper. Standing beneath Seluna's tears. The lad's a little nervous, Jaheira. We heard of your great victory against Ketheric. I understand, Geraldus. Take a moment. Может, они враги на самом деле? And you, Harper. There is something familiar about you. Doesn't she remind you of our old friend Marcus? Jaheira's meaning is clear. Marcus was a traitor laying a trap. The same, it seems, is happening here. Да. Ну что же. Некоторые растерянность попробовать проникнуть в мысли Геральда. Эх ты, Геральт. Jaheira will see through them. She must. She's fought doppelgangers before. Доппельгангеры. Блин. Хранить молчание, ждать сигнал Джахейры. The problem with Marcus, of course. We didn't end on the best of terms. Ух. Это было опасно. Хорошо, что я Джихейры взяла эти. Тут наверняка еще двери все позакрывали. Да? Так, значит, они все у нас доппельгангеры. Кроме этого. Он будет нам помогать? Если он будет нам помогать, то пусть живет. О, кошмарище. Ненавижу доппельгангеров. Зелено, Астарионом. Ладно, давай ты стрельнешь. Stay standing, no matter what you heard. К этому я была не готова сражаться за Джахейру. Какие у нее есть вообще атакующие заклинания? Что он вообще умеет делать? Огненный снаряд. Еще одного убили. Может, мы даже забили.
убьем. Все, он теперь сказал точно, что он с нами. Раз он их атаковал. Сейчас мы их быстренько убьем. Так. Что ж так? We're ready. Quickly. More of Orin's doppelgangers. How many has she brought to Bal's side, I wonder? Ну что, артист Геральт? Mahler's твои mark. дела? How many more Harpers dead? Did I get it right? Shaluna's tears. It is said no false face can stand beneath their light. An old code, Harper. But yes, you got it right. Now I need your report. We had eyes on suspected cultists in the city, like you asked. We thought we were tracking them, but... They were tracking you instead. Evidently. Doppelgangers. And they're not just working with the cult, High Harper. They're part of it. Balists, I think. Sworn to Orin the Red, yes. We've already had the pleasure. Go on. Everything seemed fine until your latest orders. Until we started to search for the Rashomon. They struck the same night. I woke to one of them strangling Chelvin, while smiling at me out of her face. It said that I'd report back to you as normal. Lure you here, and I had no choice. I'm sure it felt that way, Geraldos. The others were likely dragged back to Orin. Tortured. Sacrificed. I do not expect you to die for me. But to risk Entharl, any citizen who might have wandered in, there is always a choice. And the Harper must be able to make the hard ones. Perhaps this isn't the life for you after all, Geraldos. No, Jaheira! High Harper, please! I'm still a Harper. I want to help. You've scarcely signed up, boy. And there is a war coming. Why die a Harper when you could still live as anything else? Ну... Никто не может за него решать, даже ты высшая эльфистка. I want to fight. For Chelvin. For all of them. So it means something. Death is death. To look for meaning in it is foolishness, boy. Childish storybook nonsense. Exactly the kind the Harper would spout, I suppose. Fine. I have no right to make the choice for you. Not when this mess is of my making. I sent the Harpers hunting after the cult, without thinking what it would mean to be hunted in turn. Now they are compromised. And if not for you, I wouldn't even know it. I'm sorry, Geraldos. Harper. And I owe you an apology as well. I haven't told you everything I hope to learn here today. First, Geraldos, you're the last Harper in the city I can rely on. Lay low and rest while you can. I have matters to discuss with my friend here. So much for the cavalry riding to our rescue. This is what we get for putting our faith in a network of spies, I suppose. Ой. Gods, you're beautiful. Orin knows the hunt. In one stroke, she places the Harpers beyond our reach, separates us from our pack.
Until we know who the false facers are, we cannot trust anyone beyond ourselves. Ну, мы изолированы ото всех. Именно этого Орина добивалась. А, что за Рашимар? Ладно, начнемся. And I was so busy telling you not to take her bait that I scarcely felt the hook in my own mouth. I have not been overly generous with the truth. I came here to learn of the Chosen, true enough. But I set my Harper searching for someone else, too. Tell me, what do you know of a man named Minsk of Rashomon? Я знаю, это такой The лысый name is as чувак familiar as Jahira's own. с хомяком. A hero of the time of troubles, who saved the city more than once. Он был твоим товарищем по путешествиям когда-то давным-давно. I sense you mean no insult, calling scarce a century ago the old days, which is considerably more insulting. Minsk is an old friend. Perhaps my oldest. We fought at one another's backs, times beyond counting. And the last time I saw him, I left him to die. О, как это произошло? Что-то подсказывает мне, что все было несколько сложнее. There always is. But that is still the fundamental fact of it. Before we ever heard of this absolute, we received word of a gathering in the Undercity. What we found was the first dark seed of this plot. A circle of cultists with mind flayers in their midst. We might have ended it there, cut off at the root, but before I could send for help, Minsk charged in alone. It was chaos. He was overrun, dragged down beneath a mass of tentacles. I had a choice. Stay and let word of this cult die with us, or leave him and live to fight another day. Ну, мне очень жаль, Джахир. Это был непростой выбор. The world takes much from those who presume to defend it. But sometimes, you get to take it back. So don't be sorry, because I mean to use you, if you're willing. Infection, indoctrination, eradication. That has been the fate of everyone the cult has captured so far. But it has not been yours. With your help, perhaps it need not be Minsk's either. Почему ты только сейчас мне об этом рассказала? Because I was playing the pragmatist and writing my friend off for dead. Then I met you. If I seem suddenly flushed with hope and soft feeling, you have only yourself to blame. Oh, the point is moot without a means to find him. Without the Harpers, we shall have to find another path. I'll have a better idea of what that is once we're through the gates. Seems I need to reacquaint myself with this damned city. Да ладно, по-моему, очень милый город. We can't rely on the Harpers. Not when Orin has them infested with shapeshifters. We're on our own. Though, I suppose we're used to it by now. Yes? Ну все, значит. Can't slow down. Давайте посмотрим, что у них. Приказ об убийстве. Вам недолго осталось носить эти орфистские улыбочки. Орин отдала приказ: убейте старую ведьму, но сперва расскажите ей, как погибли ее маленькие солдаты. Если получится, принесите немного ее волос или сухожилий. Избранная желает сделать из них струны для собственной арфы. Может, с ним поболтать? Давайте поболтаем. The corpse remains silent. А, понятно. Ну ладно. Гав. Как их зовут всех подлесных? Угу. Поэтому забираем. А у этого что-нибудь есть?
Продолжим наше путешествие. Надеюсь, эти ребята не расстроились, что мы немножко их подвал окрасили кровью. Простите. If your lot have cracked another bloody cask, They're dead, Entharl. Doppelgangers were using them as bait. Seems they snared more than they could skin in you. Did Geraldus survive? Alive. But he'll need some time to recover. I'll tuck the boy up tight till he's ready to get back to harboring. What will you do? Continue the hunt. Aye. Silly question, I suppose. Тоже здесь мы разобрались. Так, все, обратно. Надо оставить Джахира. Always makes my day better. Джахира, оставайся, пожалуйста. Yes? Ты говорила, что может быть и другой способ отыскать Минск. There might be, but it's not a path I tread until we must. Let it wait until the city proper. Perhaps I'll have had a better idea by then. Так, а куда она, кстати, хочет? Сейчас посмотрим. До Нижнего города, когда мы доберемся. Ну, я пока не иду еще в Нижний город. Yes? You're sure? Later, then. I tell you not to get in trouble, but I suspect it will find you whether you like it or not. Как она во мне уверена. Прелестно. Гейл, ты идешь с нами. Even the venerable harpers are compromised by the Absolute's poison. A grim turn of events, but one we must take in our stride. Пойдем со мной. With pleasure. Lead. I fought proudly alongside Harpers once, but it seems we cannot place our trust in them now. Not while Orin has their ranks infiltrated. Так, а Шэдоу мне уже сказала, да, свои комментарии по поводу артиста. All's well, I hope, aside from the obvious. Так. Уилл, а ты что думаешь? Блин, как же смешно врага торчат где-то. The Harpers have been compromised. A balancing power now unbalanced. Jahira's support has been invaluable. We should return it in kind. Возможно ли такое? Герцогиня Стелмина в союзе с императором. Mind flayers are like devils. They just sport tentacles rather than wings. Clever, manipulative, exploitative. The Emperor says he's a friend. I think we'd be fools to believe Мы it. только с Уиллом Maybe могу it's об true. этом болтать. Maybe Stelmane allied with a mind flayer and subjected the city to their political will. Or maybe he made an offer she couldn't refuse. Насколько хорошо ты в прошлом знал Стелмину? I met her twice. The first time I was a boy of 7 or 8 at a banquet in the Flaming Fist's honor. One look and I was smitten. Chestnut hair that flowed behind her like willow fronds, as she floated from one room to the next as if carried by clouds. The second time, Stelmane was different. Even with the aid of a cane, each step she took was a struggle. Every word she spoke took great physical effort. Это с ней A сделали stroke victim? или тебе? I asked father later. No, he said. A stroke survivor. You sense uncertainty in Will's voice. He questions his father's explanation. Как ты думаешь, убийство чьих это рук дело? I couldn't say. But think about this. My father was Tadpole. Stelmane is dead. The people are frightened and the council's in disarray. Ну, конечно, To что для exert того, чтобы control, Горташ you must first стал sow крутым. chaos. A tyrant's strategy, as father would say.
These murders aren't random acts. Someone powerful is guiding the killer's hand, and the city is made weaker for it. Ну ладно. Хорошо. Ты чё, Карла? Спросит. Shapeshifters in the Harpers. My dad always admired their mission. Said they gave up their entire lives so we could live safely and asked for nothing in return. We'll rout them, right? For the city and for Dad. Как мило. Ради твоего папы будем избавляться. Это, конечно. Лазель. Orin be damned. Her bloody fingerprints are all over this city. Ну что, эта девочка мне ничего не хочет сказать? А что это у меня? Ага, обнаружение мысли. I brought my own paring knife. Now I... А котик? Please. Не хочет на меня. Не хочет со мной разговаривать. Почему? Ладно, все, моя любимая пати продолжается. What does it feel like? Так, значит, здесь у нас бордель. Блин, я хочу бордель, но я не хочу разговаривать с этой Петраковой волосами. If you're here to shop, just buy what's needed, alright? Some people are panic buying. Let's not add to the problem. Это чисто как во время ковида, когда скупали туалетную бумагу. No need to crowd me. There's enough food in the city. Why is everyone acting so normal? The Absolute armies are coming. We need to stock up. Блин, это настолько сейчас параллель с нынешними событиями, что я не могу. О, картины. You look like someone whose soul needs feeding. Care to buy some art? Давай посмотрим. О, тигровый туман у меня уже был, кстати. Do come again. А где твой друг, который пишет такие же прекрасные картины? Why are some people so strange about Sharess's caress? It's just sex. People are just walking into Sharess's caress like it was any old business. No disrespect to you, of course, if you're a patron. Oh, we're not queuing for Sharess's caress. Not yet, anyway. Head on in. Это уже прям тут, что ли? А, указатель у нас, Шарес. А здесь вот эта ночлежка, да? Ну, давайте зайдем. Почему бы и нет? Так. Сохранимся. И пойдем. Что нас там ждет? В смысле? Где? Forget your worries. Indulge yourself. Давайте посмотрим. A weary traveler, battered and bruised. You come for sustenance. No, decadence. Ну, A интересно. mien cool as ice, yet eyes burning hot. Oh yes, I know your bliss. A sturdy dwarf, нет, не a надо, leather спасибо. whip. She gives, you receive. Or have I misjudged you? Нет.
Боюсь, что совсем неправильно. Am I? Your eyes tell a story, sweeting. You crave more than pleasure. You crave penance. It's Fionn you seek, our stern librarian. She isn't here today, alas. Your penance must wait. Well, we've other ways to fill your void. A drink for one, a pair of drow for another. Choose your sin. Пара дров. Это интересно. Twins, yes. Hands of such skill they could turn stone to silk. Your body could suffer no knot they can't Подождите, мне попадался They're through the видосик с таким curtain to the заголовком. right. You'll need coin and stamina in abundance to enjoy their services, but the gold will be as well spent as you are. Ну ладно. Это интересно. Я видела видео с таким заголовком про Астарион. Типа там Астарион и пара дров. Мне уже интересно, мы можем... Gods, you're beautiful. Ничего не скажешь? Это занавеской направо? Давайте их поищем. You have the key to my heart in that. Damn, Hoots. That new batch burns stronger than a pit fiend's fist. I'll take that as a compliment. Take it however you want. But I'll be having my usual from now on. Oh. It's Raphael's favorite misadventurer. Good to see you again. Even if you have put me out of pocket. The boss bet me 5 soul coins you'd reach the city in one piece. He rented a room upstairs in the hope that you'd drop by. Ты вообще кто? I forget we've never met. I've had my eyes and ears on you so long we feel like old friends. Carilla is my name. I'm Raphael's assistant, shall we say. Take your time. Have a drink. Sample the goods. Go see him when you're feeling refreshed. You got that right. Now, that there's a face I'd remember if I'd seen it. Welcome to Sharess's Caress. What can Hoots do for you, stranger? You got a taste for ale, I reckon. Or maybe... Ah, forget it. My new brew could drop you in the wink of a spectator's eye. Давайте попробуем. Похоже, твой новый рецепт как раз то, что нужно. Давай попробуем. Don't know about that, chum. Hoots Hooch packs a stronger wallop than all 10 of my knuckles. Could beef you up, sharpen your tongue, or knock you out cold. No telling till the first drop hits your gullet. Я хочу попробовать. Давайте. Давай свой шмурдяк. Damn! The gal knows what she wants. First one's on the house. So, don't come bawling to me if your big toes fall off or your tongue coils in a knot. Какая история этого места? Sharess Caress, the mamsel's brainchild. Wet your tongue, soak your skin, scratch your itch. Get the attention you want and avoid the attention you don't. Могу поспорить, бармен в таком месте слышит великое множество историй. My business is slinging tankards, not hoarding secrets. I'd like to keep it that way. But you poke some folk hard enough, they're bound to squeal. And Mamselle Elmira there looks about ready to burst. Ну ладно. Худший шмурдяк. I wish I could use Не знаю. Давайте попозже выпьем. You're looking parched, sweetheart. Another tankard? Else, darling. Another sip and I'm like to spill over.
but other hankering for spicier flavors. How about you give me a taste? Здесь все в порядке? Right as falling rain. What's it to you, chuffer? Don't worry your pretty head about the fist, love. I can play them all like a lute. Ну хорошо. Какое безвкусное поведение. Твой старший по званию должен об этом знать. Это весело. Oh, hells. Last thing I need's the manip on my ass. See you around, doll. Keep that fire stoked for me. Damn it all, that guy's loaded! You just chased off a full coffer of Ну, tips. прости. But I've still got one tip left, just for you. Don't stand between a gal and her gold mine. Ну ладно, не обижайся. Я ж помочь хотела. Почему ее дверь? Мне кажется, что есть. Скажи, что за занавеской направо. Вот они. О-о-о. Это интересно. Так, ну я сначала со всеми побеседую. The two men bark softly to each other. A single name reaches your ears. Nine fingers. Прислушаться к их разговору. You rats with the guild now. Heard Nine Fingers met her match. The new kingpin? All meat and muscle, that one. And wild as a werebear. If he's looking to oust Nine Fingers, Так это может my быть Минск blade's как got his раз. back. Sounds messy as the ninth hell. Must be why she called us to help. Is that right? The way I heard it, you Zent cut a deal with the new... Hold on. You there? Нет. Getting up in our affairs? Нет, 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 я никого не слушаю. Похоже, дело интересное, я хочу поучаствовать. Нет, блин, критический провал, серьезно. Нет. Ладно. Good luck with that, chum. My mouth's buttons. Ничего. Спорим, несколько минут развяжу тебе язык. Что такое? Может, ему больше предложить? My tongue's not for sale. Now scram. This conversation's done. Over. Finished. Вот вредина. You want entertainment? Try the circus. Так, сейчас сохранюсь. Step off, chum. I can hear you breathing. Я хочу получить сведения о девятипалах. I want to be sandwiched between a pair of nymphs. If you can spare the coin to get me what I want, I can give you what you want. Ну хорошо, сколько ты хочешь? Вот золото. Теперь расскажи мне о девятипалах. Nice. I promise I'll put it to good use. Now, this subject's not safe, so listen close. I'm only saying it once. Lower City. Basilisk Gate. Guildhall. And that's all you're getting from me. Now scram! The chat's officially closed. Ну ладно. А ты? Not looking for more Ну, все хорошо. А тут что у вас происходит? А, вы просто сидите, да? Котик. Кошка Кира. Привет. Come to pay your respects to the real lady of the house, Да, I see. конечно. What a clever Ты creature главная, you здесь я не are. сомневалась. It's your lucky day. I am receiving compliments at this time, and you are most welcome to make an offering. Можно ее покормить? О,
Твои глаза, как два зловещих самоцвета, и они вселяют страх даже в самых самодовольных крыс. You are quite correct. I consider them one of Да, у my него очень красивые finest глаза. features. The unwashed rabble who frequent this establishment have much to learn from your deference, and I must suffer their foibles alone. But they do say a burden shared is a burden halved. Давайте еще и... Мне стоит знать... А, что ты думаешь о вашей клиентуре в целом? That's rather a broad topic. We get all sorts here. But there is one frequent visitor whose very presence offends me. Почему? He dresses fabulously, but stinks of the hells. Something infernal, to be sure. Abhorrent. Как его зовут? О чем шепчется так подозрительно? Can't you hear from here? They're talking about the new top cat in the criminal underbelly. Go and listen for yourself. As for them personally, one never washes and instead douses himself with rose oil, while the other can't hold his drink. Мне стоит, знаешь, кто скрывается за этими шикарными The занавесками? Drow, two of our most popular courtesans. A night with them seems to be rather life-changing, if you can afford it. Of course, they are siblings, but judging from the throngs of clients they draw, most of the city is as Блин, ну эти дроу прям disgusting as they знамениты are. здесь. Все. Может, еще можешь что-нибудь спросить у меня? My favorite ungainly animal. Все, поняла. Ну, пойдемте туда. Интересно, что будет? Вот они. Ну, ничего так. Красавцы. Какой у него пресс. Сколько это будет стоить? Это что за месье Шапо? Enjoy the fiddling. Throw a few coins our way and let us play on into the night. Ты чё, нет, конечно. Такое меня не интересует. Королева Роя разоблачительница. Астарион, что ты как-то меня очень внимательно смотришь. Ну все, давайте поговорим с Дроу. Я жажду. Мы хотели сделать такое сохранение большое. Я же давно не делала. Ну что такое? Ну разговорчики у них. A new face. Looking for another chapter of dirty lore for your biography? You have but to ask, and we can grant you a moment of pleasure. Don't be shy. И как вы дошли до жизни такой? Какого рода услуги вы оказываете? Ну просто если спрошу, как вы дошли, то может они обидятся. I used to work as a courtesan back home, and my sister as an artisanal masseuse. But men are treated like dogs by the Underdark's matriarchs, so we fled. We found surfacers craved the body of a drow like a drug. Life is easy in our line of work. Если на то твоя добрая воля, наверное... Life is prosperous. I'm much happier kissing the many lips of the surface than tending a field or manning a shop. Возможно, я не откажусь делить их с тобой. Это хорошо, что ты нашел для себя безопасное место. I'd have to restrain myself far more than any play bindings do if I worked in another field. This is a place where I can be myself boundlessly.
There are so many who come to me speaking of a fixation that no one else has ever been able to share with them, and never will again. A once-in-a-lifetime moment of passion. Every day. What could be better? Don't you want to try it? Подождите, я хочу, чтобы... Trust me, you don't want to miss my signature Mesobaranzan love trick. Подождите, я хочу на And is that your четверых. partner with you? What a gorgeous couple. Perhaps we could Так come можно, to an правда? agreement. Астарион, что ты об этом думаешь? Зачем вам моя пара? Well, there are two of us, aren't there? Use your imagination. Oh. Вот это класс. Я хочу вас обоих. Надеюсь, мой партнер тоже не откажется присоединиться к веселью. Sorry, Pat. I'm not quite comfortable with doing this again yet. Он не хочет. Короче, я сделаю так. Блин, ну и рожу он сделал. Давайте вот это вот выберем. Да не волнуйся, ты никто не заставляет. Don't be so nice to me. It makes me want to be nice back. Чего? В смысле? Чё? God, you're beautiful. Нет! Ну как так? Как его уговорить? Почему он не хочет? Careful, I bite. Ну блин. Ну почему? Ну это же так в его стиле. Что не так? Of course you came back. I never doubted you would. Не знаю. Ну не захочет, да? Sorry, Pat. I'm not quite comfortable with doing this again yet. A shame. But either one of us will be ready for you. А можно еще раз? Of course you came back. Sorry, Pat. I'm not quite comfortable with... A shame. Блин. Ну ладно. Значит, не выйдет. Черт. Горе. Ну как так-то? Блин. Почему он не согласен? Что ему не нравится? Интересно, если я соглашусь, Астарион этого не одобрит? Давайте проверим. Сейчас. Я скорее всего, перезагружусь. Ну, проверим. Of course you came back. I never doubted you would. Красавчик. Enjoy yourself, of course. But I really hope you aren't only having sex because we Офигеть! haven't in a Ты while. понял? If your beloved one wants to join, we could work out something to our mutual satisfaction. Two of us, two of you, 4 gorgeous people. Астарион. Это идея. Может быть, так выйдет? Sorry, Pat. Нет. I'm not quite comfortable with doing this again yet. Ugh, don't be so nice to me. It makes me want to be nice back. Да в смысле? В смысле? То есть я даже так не могу? Ой, ладно, все. Астарион, блин. Ты сам меня ничего не делаешь. А теперь даже не хочешь соглашаться на такое шикарное предложение.
Ну как так? Это несправедливо. Интересно, а вдруг с ним можно будет потом поговорить об этом? Старым. Is there something you want to talk about? Да, у меня был к тебе разговор. Us. I still love the sound of that. Ничего нового. All's well, I hope, aside from the obvious. Гейл. I hate to be furious. What's on your mind? Интересно, Гейл бы согласился? Блин, ну все, я расстроена. Отвратительно. Просто разочарование. Нет. Я была уверена, что все получится. Почему он не хочет? Как же это? Ладно, видимо, придется... О, Валерия, кстати. Та самая. Поболтаем с Рафаилом. Так, это горожанин просто. Тоже горожанин. Это горожанин. Почему она летающий слон? Я не понимаю. Hang on a tick. I recognize that face. You were talking to Yanis after I left the temple. I'll bet she's put you up to something. Почему ты слон? К сожалению, так и есть. Я нашла новые улики, следователь. Why must you busybodies insist on interrupting a perfectly good night? I know that look. You remind me of Devella. Fine. If you doubt my conclusions, out with it. What have you found? О, я очень много всего нашла. Доппельгангер. Я говорила с трупом отца Лоргана. Его убил дворф, одетый в красное, а не Брилгар. That doesn't make sense. Why would this dwarf kill Father Lorgan? I need something more than vague allegations. Look, I appreciate the amateur investigator act. It's oddly flattering, with emphasis on the odd. But without hard evidence and an alternate motive, I consider this case closed. Вот вредина. Где Рафаил меня ждет? В комнате наверху. А, вот тут что ли? Еще есть комната наверху. Так. Ну, с этими, видимо, нельзя беседовать все равно. Рафаил. Я уже теперь даже не знаю, куда тут можно заглядывать, а куда нет. После того случая с этим с гоблином и огром. О, здесь ничего не видно. Самый грот. Знак грота нимфы. Nymph's Grotto. Мы можем к ним ворваться, да? Подождите, а это одна, а тут комната. А, нет, там еще. А это что, библиотека Эльминстера? Логово дьявола. Да, видимо, нас тут и ждут, да? Конечно, он ждет меня именно так. Зачем? Что за сделку с дьяволом? Поговорить с Рафаилом. Так, а больше ничего нет, да? Давайте ворвемся. Мне любопытно. А, здесь заперто. Ладно. Ну, вскрывать мы не будем, конечно.
Нет. Тут нас хочет Рафаил, я не пойму. Блин, это... Такого я не ожидала. Подстава. Ладно, давайте поболтаем. Ну что? You must hear me, devil. I will do whatever it takes. Give you anything you ask. There is only one thing in this world that I desire. You do not have it, and you never will. You must help me, Raphael, for the sake of my people. Hush now, Voss. These guests may not know it yet, but they want the same thing that you do. And unlike you, they have something of value to offer in Я не return. хочу заключать с ним сделку. Whatever you discuss with this devil, I must hear of it. Find me below in the tap room, once you're loosed from his claws. Как он замахнул рукой, повелительно. I'm glad you came. Not to my door, not yet, but to the final reckoning. One more thing before we begin, though. Что он сделал? Он хочет нас телепортировать в свое логово? Что происходит? Он меня одну For the оставил? first time Нет? since the Nautiloid, your mind is clear. It's unsettling. Он хочет показать нам. Ты только что избавил меня от личинки одним щелчком пальцев? Wouldn't that be exquisite? But no. I'm afraid the tadpole is still there. But I did shut out your other visitor for a while, so we can enjoy some privacy. Я не знаю, мне кажется, мы без The императора Illithid не can't сможем hear us. справиться с этим мозгом. Ну да, я доверяю Летиду больше, чем тебе. Ну, ладно, это будет слишком явно. Иногда говори свободно, рассказывай, для чего ты меня сюда притащил. I brought you here because I'm true to my word, and I can make all of this tadpole business go away. Which means you and your lovely friends can remain blessedly free of tentacles. Let us speak plain. I'll admit, you've impressed me. I wasn't sure you'd make it this far. But no matter how far you come, you're still on the road to ruin. Ну да. A road that leads directly to a confrontation with the Elder Brain. At best, it will kill you and everyone else in this city. At worst, it will assimilate you, and you won't have enough free will left to even wish you were dead. You have the key to destroying it in the palm of your Зачем хочет hand, меня, не though. понимаю. Мою душу? Спиральная призма. In a manner of speaking. But it's the one inside the prison that you need, not the Illithid, the Gith. I can give you the means to break him free. Но для чего мне его освобождать? I suppose you'd rather suck on the Emperor's tentacles till the end of your days? Нет. Orpheus is your only hope of surviving this horror show without devolving into an Illithid. To you, he will be a friend. After Я не all, уверена. you're at war with an Elder Brain.
Ну, как говорится, старый враг лучше, чем новый. Все имеющиеся у меня свидетельства указывают на то, что Орфей мой враг, а император союзник. If I'd realized you were so gullible, I'd have tricked you into selling your soul for a Ну, не pocketful of вредничай. beans when we first met. To the Emperor, you are nothing more than a beast of burden, one that will transport it to the Elder Brain. Можно не сейчас An решать, ox requires попозже. food, and the occasional beating to keep it moving. You are simpler. The Emperor's words serve as both carrot and stick. Perhaps it is true that Orpheus would ally with you against the Elder Brain. But if he proves uncooperative once free, you may have to kill him. Ну, не знаю. Что, стоит рискнуть? Как мне освободить Орфея? А я не знаю. Ну, попробуем поговорить. The Orphic Hammer. An artifact capable of shattering the chains that hold Prince Orpheus is held securely in my House of Hope, even now. Ну, слишком хорошо, чтобы быть правдой. Good and truth rarely go hand in hand, but in this case, they are happy bedfellows, and we can be too. Ну, чего ты хочешь? I swear to you, I have the solution to your problem. Что ты хочешь от меня? А, даже как удачно. У тебя нашлось именно то, что мне нужно. Isn't it just? And it's even more convenient that you can give me exactly what I want in return. Ты, наверное, хочешь мою душу в обмен на молот? You really do think highly of yourself. My sights are set on something much more valuable than your soul. Succulent though it would be. I want the crown that dominates the Elder Brain. Блин. Handing that crown to this devil will be like feeding gunpowder to a lava worm. Agree to nothing. Но Гейл тоже хочет корону. Ну, искушение велико, но скажи, зачем тебе так понадобилась эта корона? Она супер мощная, же сможет тогда управлять всеми. Power. Ancient and full of Или не wonder. сможет. I have craved it ever since the arch-wizard Carsus created it, long centuries ago, and brought doom to the Empire of Netheril. That was the great age of humanity, and Netheril's flying sky cities were the apex of civilization. I was there the day it all fell apart. Entire cities plummeted from the sky like angels with broken wings. The screams, oh, the screams. Hundreds of thousands of people watching in horror as the ground came up to meet them. It was not a happy meeting. And Carsus was responsible. Not driven by malice, but by ambition. He forged a crown imbued with all the powers of magic. A crown that would make any who wore it a god. Men cannot contain so much power. The crown destroyed its creator, and his А empire вдруг эта корона уничтожит Гейла, если я ему отдам? Carsus's folly, the bards and scholars call it. I call it hope. The hope of creating a better world, and the perils of unchecked hubris. I knew then that the folly of mortals could be the triumph of devils, and that I could use that crown to unite the Nine under one Archdevil Supreme. Ну, понятно. Me. Так. В
Представляю тебя правителем 9 преисподних, и что-то мне не хочется петь от радости. The hells require order to function. It is what Но separates точно он us хочет from только mortals преисподнюю and захватить? demons. Я вот что-то ему не верю. With the crown, I would impose perfect order, unity, efficiency, control. My kingdom would control its borders and stay within them. А где была корона прежде? А почему ты еще не добрался до нее? It was stolen from right under my nose all those centuries ago. The archdevil Mephistopheles snatched up the crown and squirreled it away in one of his vaults. He is not more than a frigid archivist. So much power and potential kept inert. He made a miracle into a museum piece. I raged, but only for a decade or so. Then I waited, ever watching for more than 1,000 years, for a mistake, a mishap, a misadventure. And these chosen, who have caused you so much trouble accidentally, did me a favor. Это было так сложно. They brought the crown back into play. Как они завладели короной? Through the aid of a diabolist, somebody capable of opening a portal to the hells, deep in the hells. They must have raided Mephistopheles' vault. Impressive, I must admit. But they'll be dead soon. If you don't kill them, the Elder Brain will. It doesn't have feelings in the way you'd understand them. But it seems rather angry. It is inevitable. When you destroy the brain, and you will because you must, the crown will be yours for the taking. And when that moment comes, you give the crown to me. In exchange, I give you the hammer now. A simple transaction, it seems, but it's more than that. He's offering you an alternative to the mind flayer in your head. Take Raphael's deal and you could free Orpheus. With Orpheus free, you would have no need to rely on the Emperor. But there's no guarantee that Orpheus would be on your side. And if you take the deal, you'll have to fulfill it. You'll have to deliver the crown of Carsus to the devil himself. He claims his ambition is to unite the hells, but can he be trusted to stop there? Do you trust him more than you trust the Emperor? Я не знаю. Кому верить? А почему нельзя? Я не знаю. Можно сказать ему, что я подумаю, потом решу. Потому что у меня слишком мало данных. Ну, может, я сама смогу ее управлять, когда получу метеоритские камни. Oh, I'm sorry, you were serious? The crown has laid low all who attempt to harness its power. Archwizards, emperors, gods. It would tear you apart. Ну, может, я ее уничтожу? How short-sighted. Much better to put it into the right hands. Hands that will ensure it is removed from this world. And it's the only way you can ensure that you remain part of this world. Ну, вообще, император-то не обещал меня избавить от личинки. Он, наоборот, хочет, чтобы я стала элитидом. А я не хочу становиться элитидом. Ладно, я согласна. Right here. You'll find everything is in order. О нет, я не хочу расписываться. Надо прочитать договор. Внимательно. The moment I have your signature, you will have the means to free Orpheus. The hammer.
А если не You исполню? guarantee the crown will be mine once the brain is defeated, and I swear that I will never use the crown to dominate a mortal. Не знаю. А что, если я не отдам тебе корону, когда доберусь до нее? I will come to collect. If you refuse to give me the crown, I collect your souls instead. And then we all gather in the House of Hope. Me dressed in my finest silks, you skinless, hanging from a hook to watch Можно as мне your посовещаться с моими dies. друзьями? А почему они-то тут при чем? Тут, как бы, мне кажется, только я заключаю договор, нет? Ладно. А можно отказаться и потом с ним договориться? Я не знаю. Ладно. Прости, Гейл. Но это, мне кажется, единственный выход. Perfect. One more rhyme, for old time's sake. The master was slain within his own house. They dined on him both, the cat and the mouse. The hammer is yours. You will find yourself in Orpheus's presence before the end comes. When you do, Мне кажется, я пожалею об этом. that hold him. Be sure to keep the hammer safe until then. Your survival depends on it. And I'll keep your contract safe in my House of Hope. I'll be seeing you. And when I do, we dine. Wherever this House of Hope is, we need to go there immediately and destroy that contract. We must speak with Carilla. If anyone knows the way, we'll be Контракт heard. можно уничтожить, Гейл. Ну не обижайся, ну правда. У нас не было выбора, ну согласись. Орфический молот. I don't care what he's offering. I wouldn't have been so quick to sign with the devil. Then again, it's not my name on the page, so what should I care? Вообще-то нам сказали, что мы все туда упадем, если мы нарушим договор. So, a deal's been struck with Raphael, at least. He certainly drew out his sales pitch for long enough. Я не знаю, на самом деле, правильно я сделала или нет. You'll have to forgive me, but I'm struggling to understand why you'd agree to just hand over the crown. Especially for a bloody hammer. Да не на молот. Почему ты так уверен, что от короны нам может быть прок? Why are you so certain we shouldn't? I promise you, whatever outcomes we're hoping for in this world-ending endeavor of ours, letting that devil get hold of the crown must not be one of them. No. What we should be pursuing is knowledge. We need to learn more about that crown. We should pay a visit to Sorcerer's Sundries. Their book collection is the envy of the Sword Coast. I'm certain the truth lurks somewhere on their shelves. Ну хорошо, Гейл, мы туда сходим. The only kind I have. Ты уже говорил про нее. Sorcerer's Sundries is their collection of rare. I doubt they'll have any books on breaking contracts. Ладно, здесь я закончу данную часть. До встречи, друзья.